chance to someone to pray for us before we start anything. Please, a volunteer, if you can usher us with a word of prayer. Briefly, in front of us we have the Commander-in-Chief for Citizens for Transformation Movement, Comrade Mtambo, our diaspora chair for CF from UK, Linda Kembo, and you are with me, Chimwemwe Maunde, the Publicity Secretary for CFT Movement. Our beloved journalists from different media institutions, I'll just urge you that when you're coming here for questions, you introduce yourself. Maybe because of time, we cannot go around with introductions. Now, we'll start with our press statement. It has pleased the chair, the Commander-in-Chief, that we can do the introduction. So I think you can be coming in front one by one. Introduce yourself, the media house you're coming from. Please, can we do it quickly? We can start here from Radio Islam. Please come in front and introduce. Thank you so much and feel welcome. Now, may I call upon the CIC to give us the press statement on behalf of Citizens for Transformation Movement. Welcome. Thank you so much, our Publicity Secretary. Is entitled Thanking Malawians. It's a thanksgiving for the Malawians for the removal of the accidental, corrupt and despotic DPP leadership from the state of power. Our theme is time to build a people power driven, resilient and democratic developmental state. Good morning, members of the press and all Malawians watching and listening to our press briefing this morning. We call upon you as usual because there are a few issues of national importance that we would like to address as CFT. First and foremost, the people of Malawi for a successful, credible, free and fair, fresh presidential election which was conducted on 23rd of June 2020. The quality of this election and the through fearless and resilient mass street protest Progressive Party. This Malawians has earned you a high place on the global democracy scale. It has brought unto our nation great respect and admiration from across Africa and the rest of the world. Malawians and their country have become the beacon of hope for the growth of real liberal democracy on the African continent. That gives us the latitude
to feel proud of ourselves as a nation. This electoral victory belongs to all of you, the people of Malawi, regardless of your region, tribe, and religion. Together, we have made it happen. I say congratulations once again. Secondly, we would like to congratulate in general all members and partners in the Tonse Alliance, and in particular, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera and the Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima for the deserved electoral victory. We made a choice to stand with the suffering Malawians, and it is based on that choice we made that the people of Malawi chose to give us the power to govern them. They have entrusted us with this sacred responsibility with the hope that we will make a difference in their lives and create a better Malawi for everyone, regardless of who they are, where they are, and what they are. We sincerely thank the efforts by HRDC for organizing and galvanizing the citizens to hold leaders accountable. The citizenry truly lived the wise words of Dr. Martin Luther King, which says, and I quote, "Human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle. The tireless exhaustions and passionate concerns of the dedicated individuals." What Malawians did is that they actually sacrificed. They toiled, they suffered, and struggled to get where we are. Once again, I would like to say bravo HRDC and the people of Malawi. Sincerely, congratulations should kindly go to the judiciary for their zeal and professionalism in interpreting the law without compromise. Special recognition to Malawi Defense Force led by General Vincent Nundwe for relentlessly protecting citizens, Parliament, the judiciary, and the executive. We salute our soldiers for being exemplary. Elsewhere, these institutions side with the oppressive governors to be used as tools of silencing citizens. On the other hand, the Democratic Progressive Party captured the Malawi Police Service for personal gains. It is in this vein that we recommend a cleanup, and those responsible should be held accountable. I should repeat, we are commending the professionalism demonstrated by the judiciary and Malawi Defense Force. They stood up with the people and they protected the constitution of the land. However, the DPP managed to capture Malawi Police Service to the extent that the police service didn't stand for the ideals through which it was created. In this regard, we recommend a cleanup, and we should ensure that that institution provides services to our people as created by law. And all those responsible for the mess, they must be held accountable. We at CFT made it clear from the word go
that we have total trust and hope in the character and leadership of Dr. Lazarus Chakwera and Dr. Saulos Chilima. It is highly impressive to note from the President's inaugural speech that the Presidency is geared to submit itself to the constitutional processes and provisions and institutions that are designed to ensure that the high office is always at its best. That means the best for Malawi, and we cannot hide our excitement. We cannot hold our excitement when the President commits to declare his assets every year. It is impressive when the President commits to submit himself to the people via the Parliament to be questioned about his handling of state of affairs. It is remarkable when the President commits to seize his policy initiative authority to propose legislations that are going to finally reduce the powers of presidency. We are excited to hear that governance institutions such as Anti-Corruption Bureau and the Malawi Police Service will get fully empowered so as to operate independently and effectively for a professional service to this country. We are excited about that. Millions of Malawians who are not connected to any politician or public servant can now feel safe and confident that their hard work will pay, and that their corrective spoils of the country will reach them through equitable and efficient public service delivery across the country. These are the voices that are coming to our people across the country, that they are excited and they see hope in the new leadership. It is inspiring and exciting to hear that the President will be periodically having an interface with the leader of opposition to listen to alternative and diverse view of governing the country. That, eminent citizens, is the true meaning of an inclusive leadership and government. That signifies the arrival of the new dawn, which Malawi and all democratic establishments across the globe have always dreamed of. It can't feel any better to be a Malawian where the Third Republic seems to have truly been born. A number of comrades outside the country, they're calling me to say now they're curious to follow what is happening in their country. Because for them, they can see a Third Republic born. CFT would like to appeal to the leadership and the Tonse partners represented in the government and administration to quickly get to work. Malawians have already wasted more than 12 months with the struggle to establish a legitimate government, and God has delivered that government, and it is in the hands of a visionary leader, Dr. Chakwera. We do not have any more time to waste. Actually, for us to say we have wasted 12 months is an understatement. As a nation, we have wasted almost 25 years. When we ushered in democracy, we thought our nation would develop and would progress. But we didn't know that we ushered nepotistic, tribalistic, corrupt, and heartless leaders. Thanks be to God that we have showed them their way out and we have put them where they belong.
Among several areas of priority is the establishment of a governance framework that would enhance the rule of law and the preservation of human rights for the people of Malawi. Implementation of justice must be among the top priorities, whereby Malawi should recover what she had lost to looters and plunderers. I should repeat, justice should be a priority, whereby we should make sure that our people should recover what we have lost from these looters and plunderers. In that regard, CFT would like to see the new administration quickly enabling the instruments of law enforcement to investigate and prosecute those who have plundered and hate this country in so many ways. We would like to remind the government that there is a purpose why justice was created without eyes and feelings. It is meant to run indiscriminately and feel no mercy towards anybody. I repeat, justice must feel no mercy towards anybody. That's why it was created without feelings and eyes. The government should, therefore, not attempt to forgive those who have plundered this country. I repeat, the government should, therefore, not get in any attempt to forgive those who have plundered this country. There are attempts by some people to say the country must move on. But if our country is to heal and move forward, those that have destroyed this country to the core must be held accountable, and we want our money back. Those that looted and criminally injured us as a nation, regardless of their age and status in society, must be impartially subjected to the law enforcement agencies until they are all brought to book. We are saying age should not save anyone. Whether old, they must be held accountable. The law does not discriminate. Some of these old people have been looking for power again. And even sickness should not protect anyone. We hear that some people have started saying they're sick. Everyone must be held accountable. What I'm saying right now is the message that is coming from the people of this country. All across the country, we receive calls, people demanding accountability. If we are to heal and reconcile as a people, those that have injured us must be held accountable. We are all equal under the law, and justice must never be sacrificed at the altar of political expediency. For avoidance of doubt, all ill-gotten wealth that was rooted from public vote must be restored back to the people of Malawi. Considering the urgency of the matter and likelihood that ACB will be overwhelmed, we recommend that there must be an asset recovery task force headed by a competent and patriotic Malawi to recoup any money stolen from the public sector, including parastatals, which were being used as finance transfer pumps for the politicians. We repeat, we know that our ACB is overwhelmed.
our money back. Lost resources will quicken the healing process of our people. If we pretend to say we ignore all that, our people will never heal. And probably they might even start doubting the new administration. So when it comes to accountability, no one should be protected. We further call upon government to quickly investigate the unfinished cases. Among others, the murder of Tambala family in Area 24, Robert Chasoa, Isanja Unju, Brea Lule. We are saying among others, there are many more. Government is also hereby reminded to swiftly act on the rape of Nsundwe women. We demand justice on the heinous crimes committed on the persons living with albinism. We demand justice. There are cases, and some people are named. We need them behind bars, and we need them to be held accountable. Government must set a clear record that no one will escape with impunity henceforth. That is the only sure way of asserting a deterrent on those that will be transacting for or on behalf of the public. The private sector will not be left. Because when we talk about accountability, sometimes people think it's only government. The private sector must also be observed, as it only exists to serve the very public. The private sector is the engine to development. So we need to make sure that it is properly managed as well. When you talk about state capture, mostly it is also done by the people in the private sector. So they must not be spared. A responsible government must make sure that everyone is being checked. The Competition and Fair Trade Commission, which is established under the Competition and Fair Trade Act of 1998, should be on its toes and protect the public from exploitation by the private sector players. There is public outcry. For instance, this is just an example. There is a public outcry against Airtel Malawi and TNM. We interact with the people, and our people are crying because of the way they are charged. Talk about data. It is a trait that Malawi is one of the top countries that has most expensive internet charges around the world. Official financial statement released by Airtel Malawi, for example, indicates that the company registered a 588.7% increase in the profit in 2019. To be exact, the profit after tax was recorded to be 15.9 billion, up from 2.3 billion in 2018. Such excessive profits when people are on their knees are actually unacceptable. Quite unacceptable. Due to COVID-19, the globe is going virtual. Internet is an essential service which should be regulated and accessible to all people. You know, without technology and without exposing our people to the external world, we cannot progress. The pandemic has just confirmed our vulnerability, and hence we will continue to advocate for the promotion of basic human rights such as access to water, sanitation, health, food, among others. Finally,
Let me give this assurance to all Malawians and supporters of CFT that our movement is the movement of the people, for the people, and by the people. CFT will live on. CFT is nothing like just a political election pressure group. Actually, it is here to live. The struggle is not over yet, but has only begun. That's why I've announced a number of issues which the government must make sure that they deal with them decisively, so that those that have plundered and abused our nation should be held accountable. On our inception, we demarcated our objectives into short-term and long-term. The broader short-term objective was to remove DPP from state power, as it became so apparent that it was actually impossible to remove safety in DPP as compared to remove it from power. The leader of opposition then, who is our president, made this pronouncement in Parliament. That is why we committed ourselves to the battlefield, crisscrossing the country, floating above numerous obstacles. We had a lot of challenges, but we committed ourselves to go to the ground. With passion and focus, all things are possible. God has been faithful to us by allowing our efforts to result into removing DPP from power. The removal of DPP from power is not the end of the struggle, but the beginning of another chapter in the history of our continuous struggle for the liberation of Malawi and creation of a better nation for us all. Our focus now has shifted to the long-term objective of creating an active and resilient population, as well as a mindful government at any given time. As a result, I, the Commander-in-Chief of the People Power Movement, would like to assure all the people of Malawi that CFT will continue to stand and fight for the common good. CFT is a movement that is owned by the people of Malawi. And as long as they are the people of Malawi, CFT will continue living. Because we create this as a tool that will stand up with the people at any given time. So as long as they are Malawians, CFT will continue to live. It is a gift that we have given to this country, and I would want it to hold everybody accountable, including me as its Commander-in-Chief. The leadership of CFT would like to assure all the people of Malawi that CFT would never take a break, because there is no break for the people's welfare and accountability. You don't go for a break on people's welfare and accountability. That's why when I was at HRDC, wanted to do some things, this DPP government was saying, no, you can't do this because there is an election. You can't do this because I said, no, comrades, we will hold you accountable at any given time because you don't go for break on accountability. We will continue to demand for accountability from all the political and public office bearers, regardless of their positions and state of power. There is no break for the quest for a better life. It's in human nature that we constantly request for a better life. There is no break for quest for a better life. We will continue to fight
for a better public service delivery and social justice for the people of this country. We will never take a break and we will never rest, but keep fighting with all Malawians seeking to assert and vindicate their rights and legitimate expectations from government. As the struggle continues, we will keep addressing you and will soon unveil our 20-point strategy. We will soon be unveiling our 20-point strategy for the struggle to make sure that our people remains steadfast and committed to the ideals of our democracy. I would like to repeat, CFT is not a political party. CFT is a movement, a political movement. This must be made clear, and probably I would like to pass the message to some people that have been mobilizing themselves to say, no, we need to deal with this young man, to humble him before he goes far. You know what I mean? I say, no, comrades, it can't be done. You know, there are some people that are so excited in life and they'll say, no, no, I cannot be finished. Actually, this struggle is God-given, is heavenly. So we better cooperate and work together. DPP has done it, but our God whispered to them to say, you don't fight God. It is not possible. Our people need a service. We have to put our hands together and move forward to serve them for a better nation. We will never take a break, comrades, and we will never keep quiet. We'll continue fighting with the people of this country. As the struggle continues, we will keep addressing you anytime. I would like to remind Malawians that there is a pandemic amidst us, and I'm happy with the way you have been positioned. I should thank my team for organizing the press in this manner. There is social distance. There have been masks for everyone, face masks. It's very important. We need to stand strong and fight the pandemic vigilantly in the same manner we did when we were fighting a corrupt leadership of DPP. Stay safe and observe all precautionary measures, fellow citizens. Let me conclude this way. When you have settled in the land God has given you, I decree, do not forget the Lord your God. Deuteronomy 8, verse 11 to 20. Thank you all for your kind attention. May God bless our new leaders and each one of us. Thank you. Thank you. Probably a brief in Chichewa. Yes. Let me summarize, because I've always said that my Chichewa is perfected. Nditu tikupanga kampeni kuka Chichewa nditu timasita pena paliponse. Ndepa nopa ndindika confidence kena kache. Amalawa nzanga ife ngati as citizens for transformation tabwera ndipo tafuna kuti tikuyamikireni, tikuthokozeni ndi ntchito mwagwira kuchosa boma la umbava, boma lokuba, boma la Katangale, boma la Nkanza, boma lopanda chisoni la DPP. Ife kuona kuti boma la Sintadi tindisogoleri wanyuwani ngati CFT ndife osangala kwambiri. Koma tikudziwa kuti zonsezi poti ziteke si ifeyo iyayi. Ndinuyo Amalawi. Amalawi munavutika kwa miezi 9 muli pansewo. Anayesa kuomberani
anayesa matia gas, anayesa kumangani koma simunatope munagwira ntchito. Ndikunena pano Amalawi sanali kugona amapempera siku ndi siku kuti zinthu zisinthe. Ineyo tikusinta tikupanga CFT movement yanu Amalawi ndinanena mawu oti choyamba chimene tikufuna tipange nchochosa DPP choke pampando, chifukwa DPP singasinte oro mutamenya malilime motani, oro mutasara kudya motani, oro mutagwada motani. DPP ndi chipani choti ndi choyipa. Ndithu timanenaso kuti anagwirizanaso ndi abale awo a UDF anthu omweomwewo amene atizunza kwa nthawi yayitali kuyambira 1994. Chichokereni kamuzu, dziko lino lavutika kwambiri, anthu ochepa kumalemera aliyense kumakanga chisiru. Ndiye ife wa CFT titanena zimenezo tinanenaso kuti sitikungopanga CFT, tikufuna kuti titandizire kuti boma lilisinte. Tinapanga chiganizo choti tipange endorse alliance ya Malawi. Ndinanena ine kuti alliance yachokera kumwamba. Ndaka ndikunena nthawi ndi nthawi. Enafe sitimango supporta zinthu mwachimbulimbuli. Ndiye tinanena kuti tikafuna kuti zinthu ziyende Malawi arongosoke, kuti a DPP awa akapume, TNT supporte achakwera ndi achilima. Ndi tonse alliance yonse. Izi ndizimene tinapanga nga CFT, tinapita pa ground kukagwirizana ndi abale atu atonse alliance kupanga campaign kuti DPP tikazike pansi. Chito inagwirika, Amalawi anavota kuti iso tivoteso, tisamayiwale kuti majaji ndi maloya atu anagwira ntchito, ma witness atu anagwira ntchito. Koma koposa tiyamikeso Amalawi Defense Force. Inu Amalawi mukudziwa maiko ambiri boma limakonda kugwirisa ma institutions ngati amene wakuopseza anthu. MDF ikanakhala kuti sinagwire ntchito malinga ndi mosata malamulo, dziko lino mbwe sinalongosoke. Usogoleri wa Nundwe amene amutalika ndi azinzawo ataona kuti akugwira zorongosoka nachosa, tikufuna tiyamikire chifukwa anapulumutsa mtundu wa Malawi. Inu abale yanga tione kuti ife ngati Malawi tikakhala ndi mabungwe ma institutions ya boma otagwira ntchito mosata malamulo, zinthu zimayenda ndipo zimarongosoka. Judiciary ndi MDF ationesa chisanzo. Koma tisayiwale kuti institution yofunikira ngati Malawi Police Service anayiwononga a DPP imayenda mkwapa mwawo, chifukwa anayika mtsogoleri wawo oti azipanga zawo. Ndiye tikunena kuti Malawi Police Service tiikonze. A minister nditu amene ali responsible for homeland ali pa ntchito yayikulu. Amalawi titandizane kuti mabungwe atu ma institutions atu onsewa aziyenda. Ndichosangalatsa kwambiri kumva president akunena kuti akufuna ma institutions a boma akhale independent. A president mu speech yawo anatiuza kuti akufuna ma institutions azigwira malingana mmene malamulo amayankhulira. A president mu speech yawo ananenaso kuti iwo akufuna kuchepesa mphamvu za office of the president. A president mu speech yawo anatilonjeza Malawi kuti iwo ngati president aziyankha mafunso kuchokera kwa ife a Malawi kupita ku parliament kumakayankha mafunso. A president anachilonjeza kulimbana ndi kuthana ndi katangale. Kani imene ife ngati ya CFT tikunena kuti pankani imeneyo pasakale chisoni oro pang'ono. Amalawi saza chira kapena saza kala pantendere ngati mbava zimene zatiwonongera dziko lathu sizinamangidwe, lamulo sizinagwire ntchito. Tikuti lamulo ligwire ntchito. Ndikufuna ndibwereze kuti lamulo siyang'ana nkope kapena lamulo silimamva chisoni. Amenewa amene amapanga zazi bwana amangidwe, ndipo asayerekeze kumanena kuti achakwera ndi achilima akulimba ndi anthu andali. Iyayi ligwire ntchito ndi lamulo.
ngati ena kumapita kwa sogolera kuti no, let's move on as a country, tizisiye amenewo a president ndi a vice president muziwo kuti mwina akuziwapo kanthu nawonso anagwirapo ntchito yopusa imeneyi. Ndetu kunena kuti pankani imeneyi there should be no mercy. Muboma ntchito zimene amangolembana pachiweniweni kumangopasana ntchito anthu osaziwaso ntchito. Ma contracts kumapasana ngati mwina kupasana mandasi tikuti izimenezi lamulo ligwire ntchito. Amalawi salora ndipo amalawi sagona ngati anthu amene aononga dziko lino sapangidwa held accountable. Oro ma contracts kumene amalawi ambiri oti amaziwa ntchito alipo koma palibe chimene chimachitika. Amangopasana okaoka ndi kumapasa anthu oti achoka kunja. Malo amene ofunikira mmalawi muno amapasidwa kwa anthu akunja, amalawi akuvutika. Boma liwonesese kuti amalawi amene pano ndikunena pano ali ndi chiyembekezo chabwino, tonse tikamayang'ana usogoleri tikumamwetulira kuti ambuye atidalisa ndi usogoleri wabwino. Tikufuna boma liwonesese kuti zimenezi ziteke, kuti bomadi likaletira tonse lokomera wina aliyense. Tikudziwa kuti Anti-Corruption Bureau ili ndi ntchito zambiri. Pali milandu yambiri yoti mangokala. Timadabwa milandu yambiri ikayamba boma yasinda imaso. Tikudziwa kuti usogoleri wachakwera ndi achilima salola kuti wina wache atetezedwe. Ka wina tilimozi nditu anapanga zina zache lamulo ligwire ntchito. Tisadane pamalawi pano koma tiziwe kuti tinapanga malamulo athu ndi amene akali akugwira ntchito. Ndi pankani yofufuza chuma kuonesesa kuti mbavazo boma latana nayo tikupempa boma tikuziwa kuti anti-corruption mwina sikwanisa. Pali milandu ya kale monga wabakiri Muruzi a president akale watazaka zingati. Ndalama zile tuzifuna ndi ena anu amene mwasokoneza zinthu tukuti tikufuna ndalamazo. Ena anu mwina mmakala pansi kuti mwanayo titane nayo. Ndamva kuti kunaiti ma meeting kuti muzindipanga frustrate mutane iya simutana nani. Ine ndine ntumiki. Chito ndikugwira ndi ya Mulungu. Amene akulimba ndine akulimba ndi Mulungu. The faster you realize the better. Tiye tigwirizane timange zikoli. Ngati munada akuisa lamulo ligwira ntchito. Ndetu kupempa kuti a president akazikise special department ipange asset recovery ndi kufufuza kuononga kwa chuma kapena even abuse of power mboma. Chifukwa tikudziwa kuti zinthu zambiri zikazika ku SCB siziyenda ku SCB kuli ntchito yambiri kale. Nde amene ayendese chinthuchi akale anthu akaswiri oti andi mtima otandiza Malawi kuti asamayang'ane kuti uyu ndi ndani timusiye. Timafuna tikumbuseso kuti pamene tarowa ndi boma la nyuwani limene a president ali ndi commitment yotandiza tonsefa Malawi. Tiziwe kuti anthu tikamanena kuti national unity reconciliation iyo ichitika chifukwa na feso ngati CFT timakurupirira kuti dziko silingapite pasogolo loti linayanjane kapena silikuyenda ndi masompenya amozi. That's why timakurupirira mu high five ya president pamene amayankhula za unity. Koma tifuna tinene kuti in the process of unity and reconciliation sikuti thieves must be forgiven. Anthu okuba lamulo ligwire ntchito pamene tikurukirana tikuyendera limodzi ngati dziko. Tikumbuseso kuti pali milandu yambiri anthu amene aphedwa mwankanza anthu osalakwa. Kuli anthu ngati Robert Chasowa, Anja Unju anafa imfa yowawa osalakwa. Tikunena pano Tambara family anthu anaotchedwa ku office ya UTM kwera 24. Tikuti lamulo ligwire ntchito. Abale athu a Cherubino amaphedwa ngati nyama. Boma likuonerera ngati mpira. Ife tikatitere tipange mademo kuti tikufuna chilungamo kumati opyeza. Tikunena kuti kuri milandu kuzombako tinamva ena anachulidwa. Amene wakuyenera kumangidwa kuti tiafufuze bwinobwino. Kupha munthu ndi mlandu waukulu. Asamanjoye kumayenda pamene amapa kuopyeza anthu. Even my human rights defenders amatipanga target kutiochera manyumba
kutiwombera magalimoto, even ma politicians ndikudziwa kunkuyu anavutikapo, alicha chimwendo anavutika, anthu ambiri avutika. Anthu amene amapanga zimenezi lamulo ligwire ntchito. Wina sanene kuti is political targeting, iyayi lamulo ligwira ntchito. Musabremeso achakwera ndi achilima. Lero lino amalawi timafuna tikulonjezeni kuti ife ngati CFT ndife osangalala kuti inu ngati dziko mwagwira ntchito yotamandika. Tikufuna tiyathokoze HRDC chifukwa chipanda HRDC zinthu zambiri sizikanachitika. HRDC inali pa ground anagwira ntchito yotamandika limodzi ndi ya Malawi. Ngati CFT tikufuna tikulonjezeni kuti ifeyo tipitiriza kugwira ntchito. Ndipo ndifuna ndinene kuti CFT singate ndipo sizata chifukwa CFT ndi ya Malawi. Citizens for Transformation. Tikufuna amalawi akale maso nthawi ndi nthawi lero paka na kusogolo kuti ife amalawi tisazabwerereso mavuto amene taona DPP. Nde ineyo ngati commander in chief wa CFT ndifuna ndinene kuti institution yathu ili ndi mphamvu, ndipo institution yathu ili ndi anthu pa ground amene akugwira ntchito usiku ndi masana kuonesesa kuti zimene tapanga pano tisabwerereso mbuyo, tizipita chitsogolo. Ndipo tigwirizana ndi boma la pano chifukwa bomali tinani nakale kuti talipanga endorse. Tinalipanga endorse lili ku opposition, ndipo panopa tigwira ntchito nawo kwa supporta kuti apange zinthu zorondola kuthandiza Malawi. Koma pamene pasizi kutanthauza kuti accountability yata. We continue holding accountable government and tikuwapemphaso wa civil society kuti akale vigilant kuti government ikamagwira ntchito aziyitandiza by holding them accountable. By holding accountable boma sizimatanthauza kuti mudana ndi boma. ADPP sana ali kumvesesa. That's why lero lino apakira. De ife tili pano tikunena kuti amalawi mtikulupirire tipitiriza kugwira ntchito ndi ma institutions onse amene amalifunira dziko lizabwino kuti inu amalawi masompenya amene achakwera ndi achilima kufuna kuti inu akutumikireni zikwaniritsidwe. Ndipange quote mu buku la loyera Bible. Inu amanena kuti mukapanga cross kapena mwafika sidi alinalo tachoka ku Egypt kwa DPP ndi UDF pano tili mkenani itu zatonse. Nde amanena kuti pamene mwadusa musamuiwale mulungu wanu chifukwa mulungu ndamene au atitandiza kuti tiduse. Enafe DPP inapakale lero tili ndi moyo ndi mulungu. Mwina mkuona muntu wina, mwina ndinali muntu wina nthawi imene amandiombera, panopa mwina ndine muntu wina, mwina ndi athokoze kuti apanga muntu wina mwa ineyo chifukwa panopa sinimawo pa china chilichonse, sinimawo pa wina aliyense. Ambuye akudaliseni zikomo. Zikomo kwambiri. Unali uthenga wochokera ku Citizens for Transformation Movement mwachidule muchichewa. Pa nthawi ino amayi ndi abambo ndimati ndikupempheni amene tili ndi mafunso tiziyimika mkono zibwera kutsogolo kuno ndikupemphani tifunse mafunso osapitilira awiri. Mutha kubwera kutsogolo kuno safunse mafunso anu. I think tithoyimikaso mkono zikomo akatha amenewa tibwera mkolowa then enawo fika kutsogolo kuno. Good morning. Once again, I'm Doric Ntenje. I have two questions. We have seen Independent School Association in summer calling for the reopening of schools amidst of COVID-19 pandemic. We have seen CHRR and yes, not in support of it. CFT, what's your take? The other question is now the campaign is over. What should Malawians expect from CFT? Thank you. Please, can you come forward to your questions?
Yes, good morning. My name is Arnold Ndelemba from Full-Time Radio. Before I start my asking, I've got two questions, but before I ask them, I just wanted to seek clarification from you, comrade. You made mention that old people too should be not spared, they should be prosecuted if they did anything wrong. Do you have anybody in mind? Just on a lighter note. My questions one, you made mention of clean up at Malawi Police Services. But before they clean up, we already have cases that we know about Zundwe, Rule Blair, cases that you made mention. Between the cases that we already have details and facts about and the cleanup exercise, which one should start? Because people are waiting eagerly there. And my last question is coming from a press conference that was held by the Democratic Progressive Party. Pamene pandiyankhuleko muchichewa kuti mwina anzathu kumva kuti achipani cha Democratic Progressive Party anapangitsa msonkhano wa ndale watu wankhani. Pa msonkhanopo atanena kuti akuona ngati kuti boma lilipo lilakonzekera kuti limange anthu ena cholinga kuti azunze pa zifukwa za ndale. Koma anthu ena amene amatchudwa pamenepo ndogwira ntchito mboma, wina ndi bodyguard wa president, wina ndi mwana wa president. Sindikudziwa kuti pa nkhani imeneyi yokuza political persecution komanso kutsatatsata chilungamo ndi zimene ananena a DPP munazilumikiza bwanji ndipo yankho lanu likuzokhala lotani? Zikomo kwambiri. Dzinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Funso langa ndi limodzi. Nawo tikuyembekezera kuti Kachakwera asankha cabinet pompano. Tingoyerekeza kuti akusankhani inu kukhala mu cabinet imeneyi. Mulokonzeka kutenga udindo umene kumaso tsogolo la grouping yanu idzakhala yotani kutengera kuti nawo mukunena kuti tikuyenera kumanga Malawi mmodzi. Zikomo kwambiri. Thank you so much. CIC, can you take up those questions first before we get another set of questions? Thank you so much. Okay. Thank you very much for wonderful questions, traps and everything. You know, I love you, media comrades. Let me start from the last question. I've been receiving this question so many times, even before government changed. You know, the reason why governments are established is to serve the people. If we have a principled leadership and government, a leadership that have faith in, then it is not crime to serve under that leadership. It's not a crime. I would be willing to serve. But upon given an appointment, I will make an assessment to see where can I really serve Malawians better. Because what if it happens, I look at the appointment and I think this appointment will make me inactive to reach out to our people, then for sure I would make a decision otherwise. So let me repeat that the reasons why the government is established is to serve the people. The reason why you have movements like CFT is to serve the people. So what is the future of CFT if anything of that nature happens? I said the CFT will live as long as Malawians are there. CFT has got a leadership. And I do not cease to be a leader for CFT given an appointment. Are you telling me that Dr. Chirima is now the vice president of the country as he ceased to be the president of UTM?
The same goes to our president, His Excellency, as he ceased to be the president of MCP. So all those worries about these things should not be there. Nufuna ndinene kuti andu asamaope, andu ambiri akumane no movement chani iyai. Ife ku movement kuno tili comfortable. Ndipo tindi clear vision kuti zimene tikufuna kupanga nizakuti. Nde nthawi mwina ikakwana kuti mwina mtsogoleri wa dziko akuti mwina Mtambo mnditandize apa. Choyamba kuyang'ana nchoti kodi utsogoleri umenewu ndi utsogoleri wabwino oti ndingagwire nawo ntchito. Suppose DPP appoints me, I would say no, I do not associate with failures. I do not want to torture Malawians. You understand? But I have a lot of faith and respect in the character and leadership of Achakwera and Achilima. So, pamene potizango panga assess tuone kuti kodi izikuyankhulidwazi ndi pamene tilili apa kuti Amalawi tiyatumikira bwino patipo chifukwa nkani ndiyo thandiza Amalawi boma limakazikidwa kuti itandiza Amalawi. Tumvana? So tikuti osaopa ma comrades, ifeyo we are leaders of a movement and tipitiza kugwira ntchito imeneyi ndi inu Amalawi. DPP manena kuti anthu awafuna zimanga anthu mogwiritsa ndale chani zimenezo ni matenda nzodwala. Mukauze kuti they shouldn't waste our time. Tikwaziwa aliyense amene amapanga zokuba kapena amaononga zikoli aziwo kuti lamulo ligwira ntchito. Ngati akufuna kulira asiye nazilira, ata kupanga oroma press briefing 100 apitirize kupanga zimenezo. Koma Amalawi ife tukufuna kuti amene amatiberawo amangidwe, lamulo ligwire ntchito. So mwina nisataye so nthawi kuyankhula za DPPs. Do they even know the word of oppression? Chifukwa iwo ntchito yawo inali yopweteka anthu osarako. Nde mkamandi kumbusa za DPP mukhala ngati mundibwezera ku Egypt pomwe ndili ku Canaan. Ntchito igwirike mosayang'ana nkope. Si Achakwera kapena Achilima ika malamulo akugwira ntchito. Pankani yoti chiyambire nchani. You know, to clean up the system. Si polisi yoka Amalawi mtivesesane. Awa naunonga pena paliponse kuemara kuna kuli konse DPP naunonga. That's why amazifira manena I defend the system. How did the system chifukwa choti anaika anthu wawo maudindo osa akarafu. Kumagwirisa ntchito kumaba maparastatos mawaterboard maescom tikudziwa tikuti they must be cleaned up. Police tinapereka nga chisanzo right. Then ufuna nenezi kuti chiyambire ndichiti. It will depend paka zinthu zosiyana an accountability process unganena kuti kuyambira apa pitera pati. Koma if I would prefer, I would say onse amene akukaikiridwa imisidwe kai. Onse amene tuli ndi information kuti anapanga zora kuika amangidwe. Chifukwa amenewa asokonezaso ma evidence. Tikudziwa kuti mwina ali busy kumaononga zinthu. Ndiye amene wakufunika amene tu ndi evidence amene aime ntchito aime kai kuti inu imani kai. Musati onongere ziko tamba ziko la nyuwani. Ndiye it's either way. Koma this is just my recommendation. Panali funsoso la Bwana Arnold. Ananea accountability for everyone, including old people. Kodi mulindi chisanzo cha magogo amenewa. Ma comrades. Isindipeleka zisanzo. Aliyensa kuziwa magogo amene amatuvutisa kuno ku Malawi. Ndengati magogo analakwa akuyenda kumangidwa. Sizoti ndine gogo chani pamene umaparamula sunaziwe kuti ndiwe gogo. Asatuone ngati anthu oyipa koma tikungoti lamulo ligwire ntchito. Ena akupanga fake matenda kuti ndadwala iyayi.
takuona ni zaka zonse 5 years matamanga nanga mdwale lero. So tikunena kuti accountability igwire ntchito mmene malamulo amanenera. Comrade Dorika ananena apo zosegula maskulu. Ife tugwiza ndi CHR ndi ayasi. Matenda wa ndiopya. Pamene zafika apa sitingatamangire kuti tisegule maskulu. Tikuziwa ufulu wopunzira ndi ufulu. Kuma anthu atakupunzira pokapoka ndi moyo. Ndi mwina tipempe boma kuti tidikire kaye tione kuti progress yathu ikuyenda bwanji ndi pamene tingaganize kusegula maskulu. Ana athu tikuziwa kuti tikudandaura takalisa koma ndikufuna ndikupempeni kuti matenda wa ndiopya. Pamene zafika apa tiyesese kuti timve zimene boma likutiuza. Boma la dosari jazimavuta kumva kuti ayankula bwanji chifukwa mabozi anali ambiri. Kunali makofini empty akuti muntu wa covid. Zambiri mbiri nde boma lokulupirika lilipo pano tiye tidikire timve kuti akutiuza chani ndipo tisatire zimene akuyankhula. Koma ineyo ngati muntu ngati mtsogoleri wa CFT ndikunena kuti kutamangira kusegula maskulu tilakwisa. Tiye titeteze mioyo ya anthu athu. Up to pamene taona kuti apapa titakusegulira maskulu tisegulire. What should Malawians expect from CFT now that we're done this Isanko? Actually, statement he was aimed at telling Malawians what they should expect. We are saying CFT is here to live. And CFT is going to hold everyone accountable, including its commander-in-chief. We have established structures all across Northern Region, in the center, and most of the parts of the south. We'll continue working with Malawians kuti amalawi tiye ntigwire ntchito limodzi tikorope zikoli kuti mwina pamawa tizaoneka ntendere zikomo. Zikomo kwambiri. Enaso amene tili ndi mafunso tithabwera kutsogolo kuno. Ngati palibe mafunso awa ndi mapeto a uthenga wathu wa lero ochokera ku Citizens for Transformation Movement. Ndiye kumapeto kwenikweni tipemphaso ajana atitsegulira ndi pemphero atitsekere ndi pemphero. Tseke maso tipemphere. Tikuthokozani Yehova chifukwa cha tsiku labwino la lero limene tinali nalo kucheza ndi atolankhani athu. Tikuthokozaniso Yehova chifukwa chotipatsanso mtendere mu dziko lathu kuti tikhale anthu amtendere, tigwire ntchito momasuka, tigwire ntchito mu dziko la mtendere limene munatipatsa, komanso koposaposa potipasa atsogoleri amene inu Mulungu munatikonzera kuti akonze Malawi amene anaonongeka. Yehova khala nafeni ife monga bungwe la CFT kuti cholinga chathu chimene inu munalolera kuti bungwe ili tilikhazikitsire chikakwaniritsidwe ndipo tikakwaniritse kutumikira Malawi wina aliyense posakondera mtundu, chipembedzo komanso kochokera. Mukhale nafe, muyende nafe mu dzina ndi mwazi wa Yesu Kristu. Amen. Zikomo kwambiri. Finally, please, COVID is real. Let's follow preventative measures. Thank you so much for coming. God bless you all.